because I was as a gringo, you know, Mexican people, they call gringos American people. And then you can go to any countryside in France, which is always so nice because it was, I would refer to this book of Arundhati Roy, The God of Small Things. നമസ്കാരം, ഞാൻ നെയ്യാറ്റിൻകര കൃഷ്ണൻ, മുഖർശംഖ് വാദന കലാകാരൻ. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം കല, സാംസ്കാരിക, സംഗീത എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവരെയും നമ്മൾ ഈ ചാനലിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്നാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതി, ഭാരതത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം. അതിഥിയാണ് ദൈവം, അതിഥി ദേവോ ഭവ. ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും ആയ ഡോക്ടർ ബ്രൂണോ ഫ്രാൻസ്. അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളോളം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഭാരതത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഭാരതത്തെ അറിയാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവവും പങ്കുവയ്ക്കും. നമുക്കത് കേൾക്കാം. നമസ്കാരം സാർ. Namaskar. He is asking that how many years you are coming, how many times you are coming to India? So many times. The first time I came, I was 19. Okay. After reading a book of Mr. Nicolas Bouvier, Okay. a Swiss man, Okay. and talking about India. And I was somehow fascinating. Okay. Then after, it was difficult for me to come to India because I was studying and practicing as a physician doctor. Okay. I came one time when I was 30. But then when I arrived to be 45, Okay. I was somehow burned out. I stopped my practice and I decided to come to India with my family. Okay. That's when we met. Remember? കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ? Okay. He's asking that which are the most lovable things you like about India, and which is the good things you've seen in India, and which is the good state you have and a good experience you have from India. When I came back to India, and I did every year for almost 15 years, Okay. that was always through the south of India. Okay. And my preferred state is Kerala. Okay. Okay. So we are in. And why I would refer to this book of Arundhati Roy, The God of Small Things. Yeah. Here things are quite friendly, Okay. people are relaxed, and even if there are so many, the life is easy here. Yes. Everything is always green. There is always something to eat provided by nature. Yeah. You have the Ghats with nice mountains. You have the coast. Yeah. And I love particularly to swim and to surf. Okay. And the food also is really good. Okay. So that make many reasons. Nice people, good food, and Good nature. very good nature. ഓക്കെ. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേരളം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അരുന്ധതി റോയുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാം ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ എല്ലാം സിമ്പിളാണ്, ആളുകളൊക്കെ വളരെ ജെന്യുവിനാണ്, ഇവിടെ നേച്ചറുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ആഹാരം, നല്ല മനുഷ്യർ, നല്ല നേച്ചർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് കേരളമാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ വേറൊന്നുകൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മകൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ്. വലിയൊരു കലാകാരനാണ്, ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അപ്പോൾ ഭാരതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാടിനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം. വളരെ സന്തോഷം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ. ഹൗ യു സീ, ഹൗ യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ഹൗ Indians working. So Indians are more workaholic than enjoying their life, and how the Europeans working. They are working and some they are enjoying. But how you see about that? It's difficult. I don't know too much
because I'm not really into the work. When I come here, I am mostly into the tourist affair. Except when I went to Karnataka to do some free medical camp with Dr. John Deodar, which is a good friend of mine. At this moment, I could see about the work, but my opinion is not so evident, so important about this particular statement. Countries and how Indian culture and France lifestyle is connected, and can you share your opinion about that? Yes, I would choose to express myself on a particular point. That is that we Europeans feel that you Indians are our origin. We can see we got the same face, and we have many things all together. And there is a notion of Indo-European culture. And that we cannot do with Africa. Africa is really special culture. Far Asia, like Chinese or Japanese, they have also a very specific culture. But in many ways, we feel comfortable. We feel that we are sharing something. We Europeans, French people, and other Europeans, with Indian people. For example, the Rom we have in France, they are coming from India. They are the same people. And many other things. And this we cannot share with Chinese or African people, not to mention America, which is also a constricted continent. അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൾച്ചറലി അവർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും, പല യൂറോപ്യൻസിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം അതേ ഇതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻസും. കുറച്ച് സൗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പൊതുവേ ഒരേ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. മറ്റേ ആഫ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ എൻ്റർലി കൾച്ചറലി ആയാലും ഫിസിക്കലി ആയാലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഏഷ്യയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചൈനീസ്, ജാപ്പനീസ് അവരും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടും യൂറോപ്യൻസ് ഏറ്റവും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻസാണ്, ഇന്ത്യൻസിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. I have been visiting most of the Middle and Southern Europe. I have been visiting United States of America, Canada, Mexico, and Central America, but not in the South. Not South America. I have been visiting a few countries in Africa, like Senegal, Morocco, Gambia, Bissau, Guinea-Bissau, and South Africa. I understand. I've been visiting all the way to Nepal, meaning all Europe, then Turkey, Iran, Afghanistan, Pakistan, Nepal, and India. India is my preferred, so I visited it quite extensively. I understand. And I know many places in India. And I've been to Japan. I make a short trip to China. But, well, that's it, I guess. Thank you. അതായത് അദ്ദേഹം അമേരിക്ക, കാനഡ, പിന്നെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, പിന്നെ ആഫ്രിക്കയിലാണെങ്കിൽ മൊറോക്കോ, ഗിനിയ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യ, നേപ്പാൾ, പിന്നെ ജപ്പാൻ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയിലുള്ളത്. So you are asking me about good and bitter experience. Yes. Let's begin by the bitter one. That was in Mexico. I was only 19. And I was experiencing ordinary racism. Because I was, as a gringo, Mexican people, they call gringos American people. And they took me as an American. And so they didn't ask me for anything, they didn't rob me, they just beat me severely, especially in the face. So I lose teeth and I had many problems, and that was really a bitter experience.
Okay. Hopefully, the good experiences are numerous. For example, in United States of America, I was so young, I hitchhiked across this country 6 times. Okay. And people did not only pick me up in the car, for certain amount of kilometers. Yeah. They usually would feed me and propose me accommodation. Okay. Almost every day. In America. In America. Oh, That that's means I never had to go to the hotel. Oh, that's except when I was in some big cities. Yeah, I understand. So that was a very wonderful experience. Yeah, I understand. Also, at the same age. Okay. Okay. And he's also asking that you come a long way in Kerala. So can you share the good cultural experience, good art forms you've seen? Yeah, very easy. Because my best cultural experiences were with my friend Krishnan, because he always invite me to any program he was playing on, and he always present me to all of his friends, musician or around. That's how I know Mr. Tricho Mohan and many others. And that was just so comfortable for me I understand. to be there with him and sharing all the experience he had. And I must say that was such a good feeling to me. He's asking that, can you tell our viewers about the good places to visit France and the specialties of the some places in France that is also here? Can you share that? Okay, of course. So I think in France you got to visit Paris, because France is a very centralized country and so many things happen in Paris, so now historically you can't miss it. But France is also many places all over. Even if it's a small country, it's like India, a country of many diversity. So obviously I would like to enjoin you to visit Burgundy, because it's a country of spirituality. That's where the order of Cistercian Christian monks and the other order of Clunisian monks were beginning, and they were spread out all over Europe and in the world. So you have a lot of good monuments to visit. Burgundy is also the country for one of the best wine in the world, for those that would enjoy this. I would also enjoin you to visit the Alps, because our mountains, they are not so tall than the Himalayan, but they are young as well, and very beautiful and well organized. On the seaside, you have the Riviera, but personally I prefer the Atlantic Ocean in the Vendée and Charente. Along the Loire you have so many castles to visit as well. And then you can go to any countryside in France, which is always so nice because it was used by people for centuries, and everything is generally very nice. And not to mention the food specialties, cheese specialties, wine specialties, they are spread out all over the territory of France. അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വളരെ ഇന്ത്യ പോലെ തന്നെ വളരെ ചെറിയ രാജ്യമാണെങ്കിലും വളരെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൾച്ചറിലുള്ള രാജ്യമാണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ബർഗണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ തന്നെ മങ്സൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് കാസ്റ്റലുകൾ, ഒരുപാട് കൊട്ടാരങ്ങളും കോട്ടകളൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഫുഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി വളരെ വൈവിധ്യമുള്ളതാണ്. ഫുഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, വൈൻ കൾച്ചർ, അവരുടെ പലതരത്തിലുള്ള വൈൻ കൾച്ചർ, ചീസ്, നമ്മൾ പറയുന്ന ചീസിൻ്റെ തന്നെ പല ടൈപ്പിലുള്ളത്. കാരണം ഫ്രാൻസ് വളരെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യ പോലെ തന്നെ പർവ്വതങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെയും തീരത്തുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. അവിടെ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനാണ് കുറച്ചുകൂടെ പുള്ളി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആൽപ്സ് പർവ്വതങ്ങൾ, എല്ലാം ഹിമാലയം പോലെ ഉയരങ്ങളിലല്ലെങ്കിലും ആൽപ്സൊക്കെ നല്ല യങ് ആയിട്ടുള്ള പർവ്വതമാണ്. വളരെ
നല്ല രസമുള്ള ഭംഗിയുള്ള പർവ്വതമാണ്, ഒരാൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൺട്രി സൈഡ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ, വളരെ പഴക്കം ചേർന്ന ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ, ഫോറസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്, വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഈസ് ആസ്കിങ് ദാറ്റ് ഹൗ ടു ലേൺ ഫ്രഞ്ച് ഇൻ അലിയൻസ് ഫ്രാൻസൈസ്. ക്യാൻ യു ഷെയർ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി നോളജ് അബൌട്ട് ദ അലിയൻസ് ഫ്രാൻസൈസ് ആൻഡ് something like that? Yes. So Alliance Française is existing in most of the country, and it's something coming from the French government and willing to enhance the good relationship with any other population and country in the world. So the approach is mostly cultural. Alliance Française is proposing some tuition to learn French language, and also many spectacles, music, theater, dance, coming from France or not, and they have the object to make the people feel good together and talk about French and things like that. And there is one in Trivandrum, Kerala, which is quite nice. And you get also many in India, in most big cities like Bangalore, Mumbai, Delhi, and so many others that I can say because I'm not working for them, but well, that's it. ഫ്രാൻസിൽ നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് വഴി ഫ്രാൻസിൽ ഇവിടെ ചേർന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, പഠിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വിങ് തന്നെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വളരെയധികം ആധികാരികമായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും നമ്മുടെ ചാനലിൽ, നിങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് ഇരുന്ന് നമുക്കൊരു അഭിമുഖം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരൻ, പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായ ഡോക്ടർ ബ്രൂണോയ്ക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം സാർ. മോർശങ്ക് വാദന കലാകാരൻ, നെയ്യാറ്റിങ്കര കൃഷ്ണൻ. Namaskar. താങ്ക് യു സാർ. You're welcome. That was my pleasure. Okay, thank you.